Hi children, in last class we are discussing about profit and loss. In that we have completed basic concept like finding profit, loss from the given cost price and selling price. So we have already seen that what is meant by profit, what is meant by loss, what is meant by cost price, what is meant by selling price. So those are covered. But one more part is there, that is related to cost price. So what is that? So what is means that okay, effective cost price. So what is meant by effective cost price? So we know that cost price. So what is meant by cost price? Cost price means that okay, how much price we are spending on the goods. Okay, for example, you can consider about the shopkeeper ni consider cheskunte, he will purchase goods from manufacturer or wholesaler. ఓకే, అక్కడ నుంచి అతను ఎంతకైతే పర్చేస్ చేశాడో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఆ తర్వాత హీ సోల్డ్ టు ద కస్టమర్స్. మనం షాప్స్కి వెళ్ళి పర్చేస్ చేస్తాం కదా కస్టమర్స్ అందరూ కూడా. సో కస్టమర్స్కి ఎంతకైతే ఇస్తారో దట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ దట్ షాప్కీపర్, రైట్? సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. నౌ వీ హ్యావ్ ద ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే, హియర్ వీ విల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ వర్డ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ హెడ్ చార్జెస్. Overhead charges. So what is meant by overhead charges? Overhead charges ante enti? So here overhead charges means that extra amount paid on the products. For example, if you consider that if we purchase a TV, మనం ఒక టీవీని పర్చేస్ చేసామన్న, టీవీని పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ఏ బిగ్ టీవీ లైక్ 55 inches ఆర్ 60 inches టీవీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనం హ్యాండ్స్తో తీసుకెళ్ళడానికి కుదరదు కదా, వి రిక్వైర్డ్ సమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్ ద టీవీ ఒక 4-5 kilometers లాంగ్లో ఉన్న షాప్లో పర్చేస్ చేసాం ఫ్రమ్ అవర్ హౌస్. సో మనం మన బైక్స్లో తీసుకెళ్ళడానికి ఆ టీవీని కుదరదు. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాం, వి విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఆప్ట్ చేసినప్పుడు దే విల్ చార్జ్ సంథింగ్. అంటే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టీవీని పర్చేస్ చేసినప్పుడే దాన్ని తీసుకెళ్ళడానికి కుదరదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ని చూస్ చేసుకుంటాం. అలానే వెన్ వీ గో ఫర్ ద షాప్స్కి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ హ్యావ్ ద మల్టిపుల్ టీవీస్ అండ్ మల్టిపుల్ బ్రాండ్స్. అర్థమవుతుందా? సో మెనీ వెరైటీ ఆఫ్ టీవీస్ ఉంటాయి, సో మెనీ వెరైటీ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఆఫ్ టీవీస్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళే వెళ్ళి చేతులతో తీసుకురావడం కుదరదు కదా. దే విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఓకే ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా ఈ కాస్ట్ ప్రైస్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు, రైట్? ఆ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేయరు కదా, ఖచ్చితంగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కూడా మన ప్రోడక్ట్ ప్రైస్లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్ హెడ్ చార్జెస్. ఎనీ ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ పెయిడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ పెయిడ్ టువర్డ్స్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. Okay, that is called overhead charges. Here effective price ante entena overhead charges is called effective price. So effective price equals to effective cost price equals to cost price plus overhead charges. Okay, here overhead charges ante entante na overhead charges like overhead charges ante entante na okay, overhead charges means transport or okay repairs. ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్, రిపేర్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిషనరీ, హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం టీవీని పర్చేస్ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ టీవీని ఇన్స్టాల్ చేయాలి. అంటే ఇన్స్టాల్ మీన్స్ దట్ మనం వాల్కి అటాచ్ చేయాలన్నా, ఓకే, వాల్ మౌంట్ చేసుకుంటారు చాలామంది టీవీస్ తీసుకున్నప్పుడు. వాల్ మౌంట్ చేయాలన్నా కూడా ఆ వాల్ మౌంట్కి కూడా వీ నీడ్ టు పే ఎక్స్ట్రా మనీ. ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ టు పే ఎక్స్ట్రా మనీ. సో ఆ ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్ట్రా. ఇలాంటి ఛార్జెస్ అన్నీ కూడా వీ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ టు ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటంటే ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యాడ్
ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ పెయిడ్ టువర్డ్స్ ద కాస్ట్ ప్రైస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం నాన్న. ఓకే, లెట్స్ టేక్ an example. Priya purchased a TV for rupees 5,800 and spent rupees 200 on its transport. Then ఇక్కడ చూడండి, ప్రియా ఏం చేసింది, షీ పర్చేస్డ్ ఏ టీవీ ఫర్ రూపీస్ 5,800కి టీవీని పర్చేస్ చేసింది. అండ్ స్పెండ్ రూపీస్ 200 రూపీస్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ మీద స్పెండ్ చేసిందన్న. సో ద ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే టోటల్గా ప్రియా ఏం చెప్తుంది, ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టీవీ అనేది 5,800 మాత్రమే చెప్తుందా, లేదు నాన్న. షీ ఇంక్లూడ్స్ 200 రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆల్సో, 200 రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని చెప్తుంది. సో ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్, సో ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈక్వల్స్ టు, సో ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్ ప్లస్ ట్రాన్స్పోర్ట్. చూడండి ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంతనన్నా 5,800 ప్లస్ 200 రూపీస్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్. సో ఎఫెక్టివ్ ఈసీపీ అంటారన్న, ఈసీపీ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఈసీపీ అని మెన్షన్ చేస్తారు. 5,800 ప్లస్ 200 ఇట్ విల్ బి ద కాస్ట్ ఆఫ్ నెట్. ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ టీవీ ఈజ్ 6,000 రూపీస్. ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ఆఫ్ టీవీ ఈజ్ 6,000 రూపీస్. అర్థమవుతుందన్న. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్ట్రా మనీ పెయిడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్. ఓకే, లైక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ కానివ్వండి, రిపేర్స్ కానివ్వండి, ఇన్స్టలేషన్ కానివ్వండి, ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్స్ మనం ఏవైతే పే చేస్తామో అవన్నీ కూడా కాస్ట్ ప్రైస్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వి విల్ పర్చేస్ ఏ టేబుల్, ఒక టేబుల్ని పర్చేస్ చేస్తాం మనం, లేదా టేబుల్ కానీ డోర్ని కానీ పర్చేస్ చేస్తాం. పర్చేస్ చేసిన తర్వాత దానికి పెయింటింగ్ కానివ్వండి, దానికి కొన్ని కర్వింగ్స్ అన్ని చేపిస్తుంటారు అనమాట. అవన్నీ కూడా ఎక్స్ట్రా అనమాట. ఓకే, టేబుల్ పెయింటింగ్స్ కానివ్వండి, చైర్స్ పెయింటింగ్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా పెయింటింగ్స్ అనేవి ఎక్స్ట్రాగా మనం బేర్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో లైక్ దట్. సో నెక్స్ట్ పర్సెంటేజెస్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో వాట్ ఇస్ మీన్ బై పర్సెంటేజెస్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. పర్సెంటేజెస్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను నేను. ఓకే, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఏమి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, రాము గెయిన్స్ 20% అన్నప్పుడు ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ హీ గెయిన్స్ 20 రూపీస్ యాజ్ ప్రాఫిట్ అని చెప్పాము. రాము గెయిన్స్ 20% అంటే ఏం చెప్పాము, ఎవ్రీ 100 రూపీస్కి 20 రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నాం. అంటే 100 రూపీస్ వాడు ఇన్వెస్ట్ చేసిన 100 రూపీస్తో పాటు ఇంకొక 20 రూపీస్ ఎక్స్ట్రా అనేది ప్రాఫిట్గా తీసుకుంటున్నాడు అని మనం చెప్పాం. సో దోస్ పర్సంటేజెస్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. సో ఆ పర్సంటేజెస్ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లో కూడా యూజ్ చేస్తాం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సిమిలర్ టు దట్ విచ్ ఈస్ లాస్ట్ టాపిక్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్ అండ్ డిక్రీజ్డ్ పర్సంటేజ్ వెరీ సిమిలర్గా ఉంటుందన్న. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్లో ఫస్ట్ మనకున్నది పర్సంటేజెస్లో మనకున్నది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రాఫిట్ బై, సో యూ నో దట్ రైట్, ప్రాఫిట్ అంటే ఏంటన్నా, selling price minus cost price. So we will compare with only original value. What is that original value? Cost price into 100%. తర్వాత ఏంటన్నా, we have loss percentage. So loss percentage equals to, okay, loss by cost price, loss by cost price into 100%. These are the formulas related to selling price and cost, profit percentage and loss percentage. Okay, percentages in okay, profit and loss. Clear? Profit and loss. So profit percentage formula enna, profit by cost price into 100%. Loss percentage formula is loss by cost price into 100%. These are the formulas. Next, coming to that, problems. We have some 3 problems are there. Raj purchased a radio for rupees 450. So Raj purchased ante enna, cost price, they have given that cost price. So cost price of radio enta enna, rupees 450.
తర్వాత he spent rupees 50 on its repairs. రూపీస్ 50 రూపీస్ అనేది రిపేర్స్ పైన స్పెండ్ చేశాడు నన్ను. ఓకే, ఓల్డ్ రేడియోస్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా గుడ్ కండిషన్లో ఉండవు కదా, సో గుడ్ కండిషన్లోకి తేవడానికి వి విల్ డూ సమ్ రిపేర్స్ చేశారు. రిపేర్స్ చేస్తే 50 రూపీస్ అనేది రిపేర్ కాస్ట్. సో రిపేర్స్ ఎంత నాన్న? రిపేర్ కాస్ట్ ఈస్ రూపీస్ 50. సో నౌ టెల్ మీ దట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది? నౌ ఈసీపీ, effective cost price ECP equals to CP plus repairs, CP plus repair cost. So CP ఎంత నాన్న? 450 plus repairs is 50. So effective cost price we will compare with effective cost price only. So rupees 500. తర్వాత they have given that unsold for rupees 600. ఎంతకు సెల్ చేసిన? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈస్ rupees 600. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే హీ పర్చేస్డ్ ఫర్ 450 రూపీస్ పర్చేస్ చేసిన తర్వాత ఓకే హీ స్పెండ్ rupees 50 ఆన్ ఇట్స్ రిపేర్స్, ఓకే 50 రూపీస్ అనేది పెట్టి రిపేర్స్ చేయించాడు. ఆ తర్వాత హీ సోల్డ్ ఫర్ 600 రూపీస్, అంటే గుడ్ కండిషన్లో ఉంది కాబట్టి 600 రూపీస్కి సేల్ చేశాడు. నౌ కంపేర్ దట్ ఈసీపీ అండ్ ఎస్పీ, ఇవి కంపేర్ చేసుకోవాలన్నా, నాట్ దిస్ సిపి. ఇనిషియల్గా ఉన్న సిపిని కాదు మనం కంపేర్ చేసుకోవాల్సింది ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్. అంటే మనం రిపేర్స్ కానివ్వండి, ఓవర్ హెడ్ ఛార్జెస్ ఏవైతే బర్డన్ అయ్యామో అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకొని కంపేర్ చేసుకోవాలి. సో ఈ సిపి మీన్స్ దట్ ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్. సో ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే ఓకే, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేస్తే ఈసీపీ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఎస్పీ, అంటే ఎస్పీ ఈజ్ మోర్ దాన్ సిపి. సో నా ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చెప్పచ్చు? ఎస్పీ is more than CP which gives rise to profit. మనకి ఏమొస్తుందన్న? ప్రాఫిట్ వస్తుంది, రైట్? సో ప్రాఫిట్ ఎంత నాన్న? సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? సో ప్రాఫిట్ ఈక్వల్స్ టు SP minus ECP, effective cost price, which is equals to 600 minus 500. So profit equals to 100 rupees. So we have the profit. Now they are not asking about the profit, gain or loss percentage. Gain is nothing but the profit, gain or loss percentage అడిగాను. సో గెయిన్ ఆర్ లాస్ పర్సెంట్ మనకు వచ్చిందంటే గెయినే కదా, అంటే ప్రాఫిటే కదా. సో ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్, సారీ ప్రాఫిట్ బై ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ into 100%. So place ledana, I am writing side by side only, please. Okay, make sure. What is the profit we got? 100 by effective cost price is what nana? 500 rupees. Effective cost price is 500 rupees into 100%. So if I cancel chesthe 2 zeros to 2 zeros cancel, 5 ones are 5 20s are 520s are. So profit percentage is 20% is the answer. Profit percentage ఎంత వచ్చిందన్న? 20% is the answer. So we are getting 20% as profit. అలా అన్న. So that is about the effective cost price and loss percentage and gain percentage. Next, coming to the next question చూడండి. Sony purchased a bike. Same again, Sony purchased a bike for rupees 25,000 and spent rupees 5,000 as overhead. Overhead అంటే ఏంటన్నా ఏవైనా అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్పోర్ట్కైనా అవ్వచ్చు, ఓకే రిపేర్స్కైనా అవ్వచ్చు, ఇన్స్టాలేషన్కైనా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓవర్ హెడ్ ఛార్జెస్ అంటే ఏంటి? కాస్ట్ ప్రైస్ మీదే బేర్ చేసుకోవాలి. సో వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఓకే కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ బైక్ ఈస్ rupees 25,000. ఓకే, అండ్ ఓవర్ హెడ్ ఛార్జెస్ ఇచ్చారు. Overhead charges are rupees 5,000. So now effective cost price ECP ఏమవుతుంది? ECP equals to CP plus overhead. So what is the CP nana? 25,000 plus 5,000. So ECP equals to 30,000 nana, 30,000. Look at this, 25,000 plus 5,000 will be 30,000 and we have sold
unsold for rupees 27,000. Look at the question, unsold. Sold means that selling price. Selling price is rupees 27,000. 27,000. Now compare with that effective cost price. Effective cost price to compare cheyana. Effective cost price to compare cheste SP is less than CP. SP is less than CP. SP is less than ECP. So which gives rise to loss. Which gives rise to loss nana. So loss ఎంత వచ్చింది మనకు? So loss formula ఏంటి? Loss equals to okay, ECP, effective cost price minus selling price. So what is the effective cost price here? 30,000 minus 27,000. So we got 3,000 as loss. We got 3,000 as loss now. 3,000 as loss. We need to find the loss percentage. So loss percentage equals to loss find out chesam kada, loss by effective cost price. Loss by effective cost price into 100%. ఇక్కడ సిపి అని అవ్వచ్చు, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అని అవ్వచ్చు. కాస్ట్ ప్రైస్ మీన్స్ ద సెన్స్ మీన్స్ దట్ యూ నీడ్ టు ఇంక్లూడ్ ద ఓవర్ హెడ్ చార్జెస్ టు ద కాస్ట్ ప్రైస్. సో వాట్ ఈస్ ద లాస్ట్ వి గెట్? 3,000 by 30,000 is the effective cost price into 100%. So we can cancel, right? 3,000 ones are 3,000 tens are 10 ones are 10 tens are. So loss percentage is 10%. So 10% is loss percentage. 10% అనేది మనం లాస్ అవుతున్నాం నాన్న బై సెల్లింగ్ ఏ బైక్ ఫర్ రూపీస్ 27,000 వైల్ వీ హ్యావ్ పర్చేస్డ్. అంటే ఎఫెక్టివ్గా మనకు ఎంతకు పర్చేస్ చేసాము అంటే 30,000 రూపీస్కి పర్చేస్ చేసాం, బట్ వీఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ ఓన్లీ 27,000. సో అలాంటప్పుడు వీ గెట్ ఏ లాస్ ఆఫ్ 10%. క్లియర్? నెక్స్ట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, థర్డ్ క్వశ్చన్ అన్న వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. దట్ ఈస్ రామ్ పర్చేస్డ్ ఏ కార్ ఫర్ రూపీస్ 1,75,000. 1,75,000 and sold for rupees 2,10,000. Find his profit percentage. ఇక్కడ ఏంటి, ఎటువంటి ఓవర్ హెడ్ ఛార్జెస్ కానివ్వండి, ఎటువంటి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ కానివ్వండి, ఎటువంటి రిపేర్స్ కానివ్వండి, ఎటువంటి ఇవ్వలేదు కాబట్టి డైరెక్ట్గా వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ సిపి అండ్ ఎస్పి ఓన్లీ. సో వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్? సో purchased for means that what nana, cost price of the car is rupees 1,75,000. 1,75,000 and sold, selling price is given nana, selling price is 2,10,000. 2,10,000. Now compare that here. SP is more than CP, which gives rise to profit. Which gives rise to profit. So profit vastundi nana. So profit formula enti? Profit equals to SP minus CP. So it is the SP here, 2,10,000. 2,10,000 minus 1 lakh minus 1,75,000. 1,75,000. So profit will be, how much profit we get nana? 25,000 ante 2 lakhs. So 35,000 is the profit. But they are not asking about the profit అడగట్లేదు వాళ్ళు. So they are asking about the profit percentage. So profit percentage. So what is the formula of profit percentage? Profit by cost price. Profit by cost price into 100%. So why I am giving another example, okay, ఇక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఇస్తున్నాను అంటే నాన్న, ఎప్పుడైతే మనకి ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ ఉంటాయో వాటిని ఇంక్లూడ్ చేసుకుందాం. ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ లేకపోతే డైరెక్ట్గా కాస్ట్ ప్రైస్ మాత్రమే ఇంక్లూడ్ తీసుకుంటాం నాన్న. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్? వి గాట్ 35,000 by what is the cost price? 1,75,000 into 100%. So now we can cancel, right? 3 zeros cancel. Okay, 35 ones are 35 5s are 175. 35 ones are 35 5s are. Okay, తర్వాత 5 ones are 5 20s are. So the final answer is profit percentage equals to 20% as profit. We got 20% as profit. So cancellations రావాలి మనకు కొంచెం. Okay, we require the cancellations also here.
ఇక్కడ చూడండి అన్న, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అండ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అండ్ లాస్ పర్సంటేజ్, దీస్ ఆర్ ద 3 కాన్సెప్ట్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ సో ఫార్. ఇక్కడ చూడండి, ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఏంటి, కాస్ట్ ప్రైస్కి మనం ఏవైతే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ పే చేస్తున్నామో అవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఎఫెక్టివ్ కాస్ట్ ప్రైస్. తర్వాత లాస్ పర్సంటేజ్ అండ్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్, దీస్ ఆర్ ద 2 టర్మ్స్. సార్ ఎందుకు సార్ మనం లాస్ పర్సంటేజ్ని ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ని యూజ్ చేస్తాము అంటే, వైల్ కన్సిడర్ అబౌట్ ద బిగ్ కంపెనీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎంఎన్సీ కంపెనీ ఉంది, మల్టీనేషనల్ కంపెనీ ఉంది, దేర్ ప్రాఫిట్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే దేర్ ప్రాఫిట్స్ విల్ బి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్లో ఉంటాయి అన్న. ఓకే, మనకు క్రోర్ అంటేనే 8 నెంబర్స్ వస్తాయి, క్రోర్ అంటేనే 8 నెంబర్స్ వస్తాయి, 10 crores అంటే 9 నెంబర్స్ వస్తాయి, 100 crores అంటే 10 నెంబర్స్ వస్తాయి అన్న. సో 10 నెంబర్స్ మనం ప్రతిసారి రాయడం కంటే కూడా పర్సంటేజ్లో రాయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, పర్సంటేజెస్లో రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ బి మోర్ దాన్, అంటే అట్లీస్ట్ 3 నెంబర్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 100% ఆర్ 150%, 200%, ఇవన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం అంటే 2 నుంచి, అంటే 1 డిజిట్ నుంచి 3 డిజిట్స్ లోపలే మనం టోటల్ యొక్క ఆ కంపెనీ యొక్క ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ని కానీ అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో టు బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, సో మనకి ప్రాఫిట్స్ లాసెస్ని ఒక కంపెనీ అండ్ కంపెనీస్ ఇన్ ద సెన్స్ మీన్స్ దట్ ప్రాఫిట్ లాసే కదా మేజర్లీ దేర్ విల్ కాన్సన్ట్రేట్. సో వాటినన్నింటినీ అనలైజ్ చేసుకోవడం కోసం వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. Hope you guys are understand well. So if you're not getting this concept, please rewind this video at least 3 times. Clearly you get the concept now. Okay, after getting the concept only do these problems. Okay, thank you guys.